أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا. أرباح قياسية ب200 مليار دولار لخمس شركات نفطية عالمية. ماذا تفعل بها؟ هل تستثمر أم توزع بسخاء على المساهمين؟ وهل نحن أمام دورة كبرى للأسعار والاستثمارات في النفط والمعادن والسلع الأخرى؟ ضيفنا جيف كوري يرى ذلك. تتوالى هذه الأيام إعلانات كبرى شركات النفط الغربية عن نتائجها السنوية لعام 2022، حيث من المتوقع أن تقفز أرباح الشركات الخمس الكبرى مجتمعة، وهي إكسون موبل وشيفرون وبي بي وشيل وتوتال انرجيز، أن تقفز إلى مستوى قياسي قد يلامس 200 مليار دولار، وهو مؤشر على حجم الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا. طبعا أسعار النفط الحالية تراجعت عن ذروتها التي سجلت الصيف الماضي والتي فاقت حينها 120 دولار للبرميل، وحتى أسعار الغاز هدأت بشكل كبير بعد غليانها قبيل موسم الشتاء الراهن، وهو ما يؤشر على الانخفاض المتوقع لأرباح مجموعة الشركات الكبرى تلك لهذا العام بنحو 50 مليار دولار عن أرباح العام الماضي، لتنخفض إلى نحو 150 مليار دولار بحسب توقعات كابيتال آي كيو. ولكن بالرغم من انخفاضه يبقى هذا الرقم أعلى من مستوى الأرباح القياسي السابق المسجل عام 2011. إذن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: كيف ستوظف كبرى شركات النفط الدولية كل هذه الأموال الطائلة؟ من المرجح أن تستمر تلك الشركات باتباع نفس السياسة التي انتهجتها خلال السنوات الأخيرة، وهي سياسة التوزيعات النقدية وبرامج إعادة شراء الأسهم السخية، وهي السياسات التي اضطرت تلك الشركات لاتباعها بهدف اجتذاب المستثمرين والمحافظة على مساهميها خلال العقد الأخير. فها هي شيفرون تعلن قبل أيام عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بمبلغ 75 مليار دولار. طبعا تلك البرامج والسياسات السخية التي انتهجتها شركات النفط الكبرى كانت وما زالت محط سخط إدارة بايدن، التي تطالب بإعادة ضخ هذه الأموال في زيادة الإنتاج، إلا أن كل ضغوطات الإدارة سابقاً لم تنجح في إحداث أي تغيير في تلك السياسات، وعلى الأغلب لن تحدثها هذا العام أيضاً، في ظل تراجع حدة الضغوط السياسية على خلفية انتهاء انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر الماضي، وعدم وجود أي استحقاقات انتخابية أخرى هذا العام. طبعا هذا إضافة إلى تراجع أسعار البنزين الأمريكية عن مستوياتها القياسية السابقة العام الماضي. ولكن إلى جانب ذلك فقد ألمح عدد من شركات النفط الكبرى عن توجهها لزيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية هذا العام بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، بالرغم من أن الخبراء يشيرون إلى أن معظم هذه الزيادات ستمتصها تكاليف التشغيل في الحقول بسبب التضخم، بدلاً من أن تترجم فعلياً إلى برامج حفر جديدة. من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر توظيف جزء من الفوائض المالية لكبرى شركات النفط في المشاريع الطاقات النظيفة والتقنيات الخضراء، حيث قام العديد من تلك الشركات العام الماضي بالاستحواذ على شركات في المجال الأخضر بدلاً من الاستحواذ على احتياطات جديدة من النفط والغاز. فمثلاً شيفرون استحوذت العام الماضي على شركة Renewable Energy Group لإنتاج الغاز الحيوي بقيمة 3 مليارات دولار، فيما استحوذت بي بي على شركة أركيا إنرجي لإنتاج الميثان من مطامر النفايات بقيمة 4.1 مليار دولار. وأما شيل فاشترت شركة فولتا والتي تشغل شبكة لشحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بقيمة 169 مليون دولار. ومن المتوقع أن يزداد زخم أعمال القطاع الأخضر في ضوء المحفزات المالية التي أقرتها الحكومة الأمريكية لقطاع الطاقة النظيفة ضمن قانون خفض التضخم والبالغة نحو 369 مليار دولار. حتماً مخاطر الركود الاقتصادي لهذا العام ستستوقف كبرى شركات النفط عندما تخطط لكيفية توظيف أرباحها القياسية، وهي مخاطر انعكست بشكل واضح على أسعار النفط نزولاً نهاية العام الماضي.
إلا أن مؤشرات الطلب على النفط ما زالت صحية، كما أن الكثيرين يتأملون خيراً من ناحية تخارج الصين من الإغلاقات وانتعاش اقتصادها وطلبها، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يسجل نمو الطلب على النفط هذا العام نمواً ب1,700,000 برميل يومياً، وهو مستوى نمو جيد جداً. فبالتالي حتى لو لم تعد أسعار النفط لتتجاوز صعوداً عتبة $100 للبرميل، يبدو أن هناك أرضية داعمة لأسعار النفط أقله حتى الآن، ما يعني أن شركات النفط الكبرى ستكون مطمئنة لناحية أرباحها المتوقعة لهذه السنة أيضاً، ولكن لا عزاء لشح استثمارات المنبع. الدورة الكبرى للسلع سوبر سايكل مثل النفط والغاز مفهوم يطلق على سنوات تشهد قفزات كبيرة للأسعار وطفرة للاستثمار فيها نتيجة الطلب القوي عليها. ضيفي جيف كوري رئيس أبحاث السلع في جولدمان ساكس يعد من أشهر الباحثين في العالم في أسواق السلع، لديه وجهة نظر جديرة بالاهتمام تشير إلى أننا دخلنا بالفعل في دورة كبرى أو سوبر سايكل للسلع ستكون الثالثة بعد دورتين سابقتين في السنوات 70 الماضية. مظاهر هذه الدورة أن أسعار النفط والغاز والمعادن والسلع الأخرى بدأت بالارتفاع منذ نحو العامين، لكن الاستثمارات متأخرة بسبب عدد من العوامل سيأتي تفصيلها في المقابلة. بالتالي نحن أمام سنوات ملتهبة لأسعار النفط والاستثمارات فيه. دعونا نستمع إلى نظريته في هذا المجال. I've come to the conclusion that a super cycle is nothing other than a capex cycle, where you have large-scale investment. And if we think about the two super cycles that we observed over the last 70 years, one occurred between 1968 and 1980 for 12 years. Many people are familiar with that one. The other one occurred 2002 through 2014. Ironically, also 12 years. But when you look at a chart of global capex divided by global GDP to capture a capex cycle, and you overlay that with metals prices over the last 70 years, the two correspond perfectly, which is telling you really what's happening here is you have large-scale investment. And the way we're beginning to think about it is don't think about it from the commodities, but think about it from the equities instead. What does the 1960s, the 1990s, and the 2010s all have in common? They were very large new economy equity bubbles. It was the Nifty 50 in the 60s, which at that point in time, new economy was Coca-Cola. It was brands like LVMH is today. And in the 1990s, it was the dot-com boom. And in the 2010s, it was the FANG boom. But what they all did was they choked off capital to the old economy, meaning oil, gas, metals, mining, and the rest of them, such that they were very underinvested as you went into the 70s or in the 2000s or into the 2020s. And all it took was a demand event. Demand event in 1968 was LBJ's Great Society. The demand event in the 2000s was China's admission to the WTO. And the demand event this time was COVID stimulus. But they all did the same thing. Draw down inventories, exhaust spare capacity, and leave the market very vulnerable to future demand growth. إذن جيف، كيف تختلف هذه الدورة الكبرى في السلع عن سابقاتها؟ Okay, when we think about the underinvestment component on the supply side, they all had the lack of investment going into the demand boom.
What one is going to make this one more complicated is the overlay of environmental policy that makes it very difficult to attract capital into the sector. I like to point out, you look at, oil prices, you look at metals prices, commodities were up, 26% last year, and the year before, 42%. The return in energy equities was 60%. Yet what happened to real CapEx over the course of the last year? It went down. It went down in 2021 as well. So we're not getting that response in investment that you would typically get. I do want to put a caveat here. If you go back to the cycle in the 2000s, the prices moved in 02. The CapEx didn't come to 05. People simply did not believe in the sustainability of the story, very similar to what they are right now. It's hard, and I don't know if it's ESG related or if it is people have a bad taste in their mouth of oil and commodities. Let's not forget, energy sector destroyed 54 cents on every dollar invested over the previous decade, and that's entrenched in many investors' minds. البعض يرى بأن حدوث دورة كبرى في السلع تحتاج أسواق السلع لإظهار 3 مؤشرات أساسية، هي ارتفاع قوي في الطلب، ارتفاع في الأسعار، وارتفاع في المعروض، جميعها بالتزامن. ويشير هؤلاء بأن أسواق السلع حاليا تفشل في تحقيق تلك المؤشرات الثلاث. كيف ترد على ذلك؟ I find surging supply a difficult argument because the 70s was underinvestment across the entire space. The 2000s, underinvestment across the entire space. And today, underinvestment across the entire space. So I don't buy into the surging supply. Let's go to the question about surging demand. Yes, you had surging demand in 1968 with LBJ's Great Society, but throughout the 70s, it started to taper off. By the way, for many of your listeners, I like to remind people the first attempt at an OPEC oil embargo occurred in 1967. There wasn't enough demand to make it work. It didn't work until 73 after 5 years of LBJ's Great Society. What about the 2000s? It was China's admission to the WTO. What about the current environment? I like to point out COVID was a crisis of inequalities, and it forced governments around the world to focus on the disadvantaged groups. And as a result, we saw stimulus directed at lower income houses, and lower income households consume far more commodities than higher income ones. And as a result, we saw a big surge in demand. And a lot of people will say to me, well, this all disappeared with COVID. No, look at Europe. It's basically levying windfall profit taxes, taking the proceeds from those taxes and giving them as subsidies to lower income groups in terms of energy consumption, keeping the demand picture much stronger. So, people like to say there's not a demand component to this. Yes, there is. And when we think about metals, think about all that EV demand. That's going to be your big CapEx boom. Like what we think about, what was China? China was a metals demand boom to go construct all those cities. This one's going to be a metals demand boom to go construct EVs and decarbonization and green technologies. Very similar to what China was. In fact, we argue that the demand for green CapEx this decade is bigger than the demand for CapEx during the China boom years of the 2000s. And then the decade after that, it's 2 times China. So I really push back against there's not demand for commodities. It's going to be enormous amount of demand for commodities going forward. And your other point about surging prices, let's look at what prices have done over the course of the last 2 years since we've been calling for a commodity super cycle. Oil is up roughly about 2x, and metals are up always 2x. Again, let's go back. Returns from commodities in 2021 for 42%, and in 2022 they were 26%. Those are big numbers. نتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية المقابلة مع جيف كوري. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في الحديث عن الكوموديتي سوبر سايكل أو الدورة الكبرى للسلع،
تبرز الاعتبارات البيئية التي تؤدي نظرياً إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في زيادة الإمدادات من سلع مثل النفط والفحم وغيرها. لكن هل تؤدي الاعتبارات البيئية فعلاً إلى وقف الدورة الكبرى التي نتحدث عنها؟ ضيفنا جيف كوري رئيس أبحاث السلع في جولدمان ساكس له رأي معاكس، فهو يرى أن السياسات الحالية لا تقودنا نحو انخفاض الطلب الذي توقعه الكثيرون. لنستمع. I like to point out that the pariah commodities, which are, let's take coal and tobacco. Look where their prices are today, right now, where they were, previously. They've just shot to the moon because of underinvestment in supply. So by, arguing that you're going to get the decarbonization demand, you got to look at both the supply side and the demand side. Nobody invested in coal, nobody invested in tobacco, and demand did moderate in both of these commodities, yet prices went substantially higher because of the underinvestment thesis. But I also want to talk about, on the demand side. We look at oil. Oil demand is likely to reach a new all-time high this year. Coal demand, we're energy transitioning, but what did we transition into last year was coal. And so when we look at that, by the way, I want to emphasize, I'm a big believer we need to do something about climate change, and it's incredibly important, but current policies are not leading to the decline in demand that many have been forecasting. We argue ultimately to take like a carbon price or a carbon tax to make it so expensive that, people do not engage in these activities. But I think it's important to remember, we believe you will see a hit to demand. But, at the earliest, you're going to slow demand growth rates down in the middle of this decade, and you won't see the peak oil demand, meaning it tip over, until the early 2030s. That's a long time from now. And we don't have the investment, which means you have demand going this way, supply going that direction, which means you're in a structural deficit, whether if it is oil or it is the metals. And let's not forget, when you have these big capex booms, they're very stimulant to the rest of. They provide stimulus to the rest of the economy, which then you got to have all the oil for all the activities going on to build this. So that's why I think it's premature to call for the eulogy of oil right now. جيف، ولكن هل يمكن لنسب الفائدة العالمية المرتفعة لفترة زمنية مطولة أن تقوم بخنق دورة السلع الكبرى في مهدها؟ وما هو حجم هذا الخطر؟ It is exactly what needs to happen. Think about this. When interest rates are zero, what do investors focus on? Long-term growth opportunities, pie in the sky investments, crypto, all of that was what the focus was on, in the 2010s or 1990s. What were they focused on? The long-term dot-com boom, or what were they focused on in the 1960s? Coca-Cola brand growth in these. So the growth, long-term growth prospects are the focus with 0% interest rates. And what higher interest rates are telling you, you bring the focus in near term. You become short duration focused. Another way to say it is higher interest rates make putting a drill bit in the ground more profitable than thinking about long-term tech opportunities. Another way to say it, higher interest rates are telling you you need to make investments in near-term activities. By the way, emissions are up, pretty much, we argue 4.3% last year because people are not focused. They're focused on 2050 emissions, not near-term emissions. And the same thing about as interest rates go up, higher interest rates means you need to make choices. And when you make choices, you have to think about what do we need to do today to debottleneck the system to allow for growth. And so I think that question is another way to think of it is missing the point. Another way to think about this is higher interest rates make that long-term tech story not very interesting, but they make the near-term oil, metals, agriculture, and these old economy boring assets far more interesting in a higher rate environment. And let's think about what happened in the 1970s, higher rates and more investment. What happened in the 2000s, higher rates, more investment. And you can think about higher rates mean a better return in the physical world than in the financial world. And that's the world we're heading into. جيف، إذا أراد المستثمر أن يتمسك باستثماره لمدة زمنية تتراوح ما بين 2 إلى 3، أين تحديداً في أسواق السلع ترى الفرصة الأكبر؟ في الطاقة، في المعادن، أم السلع الزراعية؟
I would argue you want to own all three. In fact, you look at a investment vehicle like the BCOM and Bloomberg Commodity Index. It's very equal weighted across all of them, where we don't have to make a sector call. That's the thing is sometimes metals look better. I'd argue metals look better right now today than energy, but energy will probably look better than metals 6 to 12 months from now. So if you're thinking about holding over a longer term horizon, owning something like a diversified commodity index, such as the BCOM index, I think is a much more prudent vehicle. لنتحدث الآن عن الأمور على المدى الأقصر. إمدادات النفط من روسيا لم تتأثر بشكل كبير بالعقوبات منذ ربيع العام الفائت وحتى نوفمبر الماضي، لكنها في آخر شهرين في العام الماضي يبدو أن السقف السعري بدأ يضغط عليها. في ضوء مستوى مخزون المشتقات حاليا، كيف ترى ذيول حظر المشتقات الروسية على الأسواق؟ وهل تتوقع جيف قفزة كبيرة في الأسعار عقب 5 من فبراير المقبل؟ Our base case is we likely to see around 600,000 barrels per day of supply lost due to frictions in the inability to redirect products. Redirecting crude is relatively easy. You go find a scrap tanker somewhere in the world, get Chinese insurance, fill it up, move it to some place like India, create the products and move the products back to Europe or the US. You can't do that trick with products because they're already in use finished products. And as a result, we don't have the transportation. It's going to be far more difficult to redirect products like we saw with crude. And so we'd expect to see the frictions lead to around a 600,000 barrel per day decline in supply. شهدت مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعاً على خلفية شتاء أقل برودة من المعتاد، ما خفف من الضغوط الاقتصادية على المنطقة الأوروبية طبعاً الناتجة عن نقص الغاز. لكن في ضوء توقف الغاز الروسي عبر الأنابيب منذ أشهر وتغطية واردات الغاز المسال لجزء صغير من غاز الأنابيب، هل تتوقع جيف أن الشتاء القادم هو الامتحان الحقيقي للاتحاد الأوروبي؟ وهل ممكن أن يعود سعر الغاز لامتحان ذروته المسجلة العام الماضي؟ I think retesting the 2022 highs will be difficult as we look into the winter 2024 period. We do think you'll resume tightness in that winter period, barring again another warm winter. But I think the more important point for oil and metals and everything is Europe has a runway now before it runs into problems. It can make it about a year. And the other important point that you didn't bring up, I would put it way above Russia, is China. What was the biggest event that occurred to commodities in 2022? It was China, not Russia. China. The world's largest commodity consumer, the world's largest oil importer, the second largest economy in the world, shut down. And the loss in demand from China was 3 times that of the potential losses out of Russia. And so when we think about what is the biggest event happening to commodities in the global economy, right now, right here today, is the China reopening. Yeah, absolutely. And going back to Europe, it's going to pull Europe along. Europe's a big provider of capital goods into China. And so by taking the energy shackles off of Europe, you're opening up the opportunity for China to not only create strength domestically and for the rest of the world there, but also to help utilize the excess capacity in Europe that was previously shut down due to energy problems. So the outlook, the runway in Europe and China over the course of the next 6-12 months is pretty positive. جيف كوري من جولدمان ساكس. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. دائما تابعونا على تويتر تحت وسم #مستقبل الطاقة. يمكنكم الاستماع إلى حلقاتنا على العربية بودكاست، ويمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج كاملة على موقعنا على الإنترنت العربية.net/programs. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.